الله هويو محيدن هلاي Can you give us some background on the organization and why it's founded? Well, let me first tell you a little bit about why I decided I wanted to get involved. As you see, the child is being taken away. That's my son. He's 7 weeks old. He was born in Riverside Hospital. He had a private room. He had a private nurse. He had the best medical care you could possibly want. My wife could order off the menu the food that she wanted. She had to have an emergency C-section because the baby wasn't getting enough oxygen. I didn't think anything of this. She went into the operating room. I went along in with her. Baby was born, delivered. Everything worked out perfectly. No problems whatsoever. We went home. Everything was great. Then about 3 weeks ago, this gentleman came to my office and told me a story. He told me a story about when he was in Somalia and a man begging him for money so that his wife could have a C-section in a hospital. They had to get all their money together, go over to the hospital, and basically force doctors to give this woman a C-section. After he explained all this to me, I began to do a little bit of research. I found out that Somalia has the worst, the lowest infant mortality rate of any country in the world. They also, on top of that, have the lowest mortality rate for mothers in any country in the world. And I thought to myself, what if I was in Somalia at this time? What if my son and my wife were in Somalia and she had to have an emergency C-section? They wouldn't be here. And this weekend I think is very important because for us this is Memorial Day weekend. It's a time for us to remember people who have passed away, people who are our loved ones, people that we miss dearly. No one should ever have to miss an infant child because they died in childbirth. And that's the reason that I agreed to be part of this foundation. Thank you. That's a great way to explain, and I'm so glad that you did further research on your own to find out the information. We would also encourage the viewers to go and find out this information, which is also viewable or accessible at WHO, World Health Organization, Country Profile Somalia, where you would get all the statistics and all the epidemiological statistics there. What would you suggest that our fellow Somali Americans and as Americans here in Columbus and the people that are gathering here tonight to take home with them tonight? Well, I think the most important thing is to remember that we should never take for granted what we have. This is a great country that we live in, but we tend to take for granted that we get all of these things. We get the medical care. We get all of this that's important for our families. And to realize that we have ancestors back in many countries. I myself am from Germany, from Austria, from Scotland, and I try to learn more about my heritage. And from talking to people in the Somali world, they tell me about how great a country they once had, how beautiful the country was, and how fantastic and how proud they are to be from Somalia. But then they also tell me what's happened over the last 20 years. And I think it's great for the people that I've met, and people that I've talked to, that want to go back and want to make a difference and want to make it a better society. And the first thing that you can do, and the first thing I think everyone in this world, no matter who you are or where you're from, is entitled to, and that is adequate medical care. I'm not talking about state-of-the-art medical care. I'm not talking about, private rooms. I'm talking about the basic medical care that would allow someone who's having a baby to have a C-section, for that baby to have the adequate care so that they are going to give a good chance that they're going to survive. And hopefully what you'll be able to do from this is be able to raise the money that's going to be necessary to begin the project that they've decided to start over there so that people can at least get the basic medical care so that if you're going to have a baby, you don't have to worry about are you going to survive. You've got to worry about buying diapers, milk, all the things that expectant parents should have to worry about. And that's what I hope everyone will come from tonight. Thank you very much. Thank you for coming. What do you want to add, Mr. Sadi? I think Russell has said the most of it, but hopefully it's time for us, to do what we gotta do. And it's time for us not to forget the people that we left behind. And I want to appreciate the director
director of this organization. Russell, thank you again, Russell, for your comment, and we appreciate that. Thank you. Thank you so much. And for viewers, Russell is a great partner of the Somali Americans in Columbus, Ohio. He's an attorney at law. He has been working with the community a long time. So he's actually a community member, a mentor, and a great friend to the community at large. Thank you so much. You're welcome. bismillahi raxmaan raxiim. horta marka hore waa waajibna saaran inaan garab istaagno hooyooyinka iyo carruurta Soomaaliyeed. waxaan ugu dhaliyay arrintan markii aragnay kadib in hooyooyin badan ay u mulracanayaan, carruur badan ay dhimanayaan, wadankiina baahi badan loo qabo. annaguna aan nahay dadkii arrintan xaq u lahaa ayaanu nagu dhalisay inaan ka qayb qaadano xafladan weyn caawa ee aad ka qiimaha qaayaha badan ee lagu qabtay Columbus, Ohio. ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan ee lagu caawinayo hooyooyinka Soomaaliyeed. dhibkaana waa dhib haysta dadka Soomaaliyeed dhammaantood. haddii aan badbaadin hooyada waxaa dhacaysa ummaddu inay nabad guurto. maalin kasta waxaa dhimanaya carruur Soomaaliyeed. adduunka waxaan kaga jirnaa wadanka labaad ee ugu dhimashada badan carruurta. marka arrintan waxaan ugu dhalisay inaan garab taagno dadkayaga walaalaha u istaagay isxilqaamay xilkaaska muujiyay raba arrintan wax ka qabtaan inaan ku garab istaagno wax kasta oo naf iyo maal baan. markaan waxaan ku wareejinaa walaalka Axmed oo arrinta ka sii jawaab doona. sidoo walaalka sheegay wixii waraha asaga dhameeyay arrintan Hooyo Foundation aad iyo aad ayaan ku faraxsanahay sababtoo ah waxa loo baahan yahay hooyooyinka Soomaaliyeed in wax laga qabto. waxaa muddo Soomaaliya sanadii u dambeysay dhimashada ugu badan ee noqotay hooyooyinka u musharacay xagga caafimaad darada, dhiig darada iyo waxyaalahaas. markaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay raggan uu ku jiro walaalkii sidii iyo dhalinyaro badan oo alaabtan soo habeeyeen inay istaal dhisaan. السلام عليكم magacayga waxa la yiraahdaa Faarax Xareed. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato programkan Hooyo Foundation. waxa loo baahan yahay in dhalinyarada iyo maartay Soomaalida ay isxilqaamaan oo ay caawiyaan ay support gareeyaan programka. Mahadsantiin. su'aasha labaad ugu dambaysa weydiinaa waxa weeye idinkoo dhalinyarada ardayda magaalada jaamacadda waa iskaashateen oo waxa u soo diyaariseen program sidee hawshaas u bilowdeen hayse la sugayo programka ku saabsan caawa programka horta markii koowaad wuxuu ku saabsan yahay wacyigelinta bulshada iyo in la ogeysiiyo baahida. informationku waa ka qiimo badan yahay maalka inta badan. qof markuu wax ogaado ayuu wax qaban karaa. marka dadka inaan ogeysiino dhibaatada jirta ayaa caawa meeshaan keentay. run ahaantii Soomaalidu waxay oran jireen nin gabyaaha laga sheegay nin walaalka iyo hiil roog la baday. yani qofka walaalka inuu iyo hiil ku dhaxmaahan in aad u garatid waayo dhibta haysa oo aad u istaagtid. programkan caawa xafladan qiimaha iyo qaayaha badan waxaan ugu keenay inaan meeshaan nimaano oo aan ka soo qayb galno waa inaan dadka Soomaalida ee ku nool qurbaha aan ogeysiino dhibta jirta kadibna aan fiirino see wax uga qaban karnaa maxaa jira see wax uga qaban karnaa ayaa ku xigta. marka qorshaha anaga fog waxa weeye inaan waxaan qaban karno qabanno wixii aan istaal hadisno gobollo badan iyo meel kasta ee ummadda Soomaaliyeed aan wax u qaban karno. waan mahadsantahay. markaan walaalkii aan kugu wareejiyay niyow waxaa muddo sanadii u dambeysay haddaan Soomaalinahay oo wadamadan iska imaanay dadka walaalaheena oo dhibaataysnaa waan ilownay. yani qof kasta intuu iska baashaalaya oo iska raaxaysanay noloshii Afrika iyo dadkii hooyooyinka waa ilow. marka haddaan dhalinyaranahay meeshan caawa waxaan keenay xanuun iyo marka aragnay video badan iyo sawirro badan oo naga nixiyay. marka wax kasta oo aan awoodno waa ku qabanaynaa, waan ku caawinaynaa, waan taageeraynaa haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed. bismillahi raxmaani raxiim. aad iyo aad ayaa u mahadsantahay sidoo kale waxaan mahad celinayaa gacayta kasoo qaybgalka caawa maaragtay munaasabadan fundraising-ka ah. waxaan sidoo kale mahad gaar u celinayaa Kulmiyetv oo runtii aad iyo aad barnaamijkan nooga saaciday. waa mahadsantihiin walaalaha Soomaaliyeed adduunka dacaladiisa naga daawanaya iyo gaar ahaan United States, North America ama andho. waxay ila tahay inaan indhihiina ku aragtaan Hooyo Medical Center. marka aynu dadka Soomaali haddaan nahay waxaa laga yaabaa haddii la yiraahdo war dagaal baa la sheegay, war dhibaata wadankii ka socota, war tolkii in loo gargaaraa la rabaa, war xabad iyo hub baa loo baahan yahay in aan kulligeen waxa weeyaan banaanka u soo baxno, dahabkeena keenno, waxaan lacag haysano soo saarno. laakiin markay timaado waxa mujtamaceena iyo bulshadeena iyo dadka masaakiinta oo dayarta ah oo walibana aadka u jilicsan oo sida dhabta ay dhibaatada u saameysay intii dagaaladu dhaceen oo ay ugu horeeyaan carruurta iyo dumarku in aan la helin firfircoonida loo firfircoon yahay marka dagaal maaragta la oogayo. walaalaha Soomaaliyeed meel kasta qof kasta oo Soomaaliya oo maanta daawanaya barnaamijkan waxaan ka codsanaynaa in aad qayb ka noqotaan
barnaamijkan wanaagsan oo caafimaadka ah oo aan ugu talagalnay hooyooyinka iyo caruurta qofkii maanta lacag ku bixiya ama ku bixiya qalab ama any nooc oo taakula ah adduun iyo aakhiro waa liibaanaya waxa ugu wanaagsan oo qof bini aadana uu ka qayb qaato wey wuxuu wax ka qabanayaa waa ogtihiin dumarkeenna inay u dhintaan dhiigbax iyo waxyaalo yaryar oo aysan ahayn hooyo soomaaliyeed inuu dhimato sidoo kalena hooyadii haddii ay dhimato ilmihii yarka ahaa oo ay dhashayna waxa weeyaan wuu dayacmaya sidoo kale uu asagana dhimanaya marka barnaamijkan macnihiisu waxa weeye badbaadi hooyo iyo ilmaheed qof kasta oo islaam ah oo soomaali ah qabiil ma laha region gaara ma laha barnaamijkan wuxuu u taagan yahay qof kasta oo soomaali ah in lagu daweeyo haddana waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Kismaayo kadib waxa weeye Baayo Bakool Gado Jubbada Dhexe Jubbada Hoose ilaa laga gaaro 18 gobol ee Soomaaliya meel gaar ah oo khaas u yahay laakiin halkaas waxaan u dooranay maadaama ay yihiin meelo aad iyo aad u dhibaataysan oo dagaal ay ragaadiyeen oo aan facilitieska caafimaad oo hooyada iyo dhallaanku u bahnaayeen aan lahayn marka waxaan idinku codsanaynaa bulshada sharafta leh qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliya oo damqanaya dadkaas hooyada iyo ilmaha in la badbaadiyo inaad qayb ka noqotaan inaad maaragtay u hagar baxdaan qof walba inuu khayrkaas u sakaharin khayrka waa loo kala tartamaa waxaan bulshada Soomaaliyeedna waa ku amaanan yihiin 100% marka ay timaado khayriga arinta khayrka ayo noocan oo kala ah waa dad runtii aad uga qayb qaata marka walaalayaal waxaan idin rajaynaynaa in aad nagala qayb qaadataan ayda hakran meel kasta account numberka qofkii raba inuu ajarkaas ka faa'iideysto oo ka qayb qaato waxa jira account number waa bangiga waa Chase account numberka waa aragtaan 213902239 waa ku celinaya account numberka waa Chase waxa weeye donation kaaga in allaaliya inta $10 $5 $100 $1,000 $1 waxbay anfacaysaa marka waxaan idinka codsanaynaa inaad codsigayagaas ka soo jawaabtaan dadkiina North America ku nool iyo Mareykanka account numberka idinku celinaya waa Hooyo Medical Center account numberka waa Chase Bank Chase account 213902223 waa mahadsantihiin murtiyo amaan waanu diri lahaa wad mudan tahay hooyo macaan